Hello grade 2, how are you? Let's continue unit 7. Let's learn new words. Sunny, مشمس. Thunder and lightning, برق ورعد. Rainy, ممطر. Drought, جفاف. Windy, عاصف. Humid, رطب. Snowing, foggy. Snowing, مثلج. Foggy, ضبابي. On page 8, listen and read. هنقرأ عن The Nile Delta. طبعا بنتكلم عن the river Nile. نهر النيل. The Nile Delta is an area in Egypt with lots of farmland. دلتا النيل هي من مكان أو منطقة في مصر with lots of farmland. فيها أراضي خصبة يعني تصلح للزراعة كتير. A delta is يعني إيه delta؟ A delta is a place where the river enters the sea. المكان اللي بيصب فيه النهر فين؟ في البحر. يعني نهر النيل لو بصينا على خريطة تاني بيصب فين؟ the Mediterranean Sea. البحر الأبيض المتوسط. فين؟ في the north الشمال. هنا the delta هو ده معنى دلتا. So a delta is a place where the river enters the sea. المنطقة اللي النهر فيها بيدخل enters the sea على البحر. This makes the land good for farming. الأراضي اللي في الدلتا بتبقى ايه؟ صالحة للزراعة. Farmers grow rice, cotton and wheat. بيزرعوا ايه الفلاحين؟ rice رز، cotton قطن and wheat وقمح. هنتعلم عن ايه هنا؟ The desert الصحراء. The desert is hot and empty. الصحراء مالها hot يعني ساخنة and empty وفارغة. There are sand dunes فيها كثبان رملية. There are some animals but not a lot of plants. فيها بعض الحيوانات بس مش not a lot of plants. ما فيهاش ايه؟ زرع كتير. An oasis is a place in the desert where there is water. اتكلمنا عن الواحة. oasis يعني واحة هي مكان في الصحراء فيه مية. There are also trees and plants. فيها ايه تاني؟ أشجار وزرع. People can use the water to grow dates, olives, figs and grapes. مية الواحات ممكن الناس تستخدمها في ايه؟ People can use the water. بيستخدموا المية عشان يزرعوا dates تمر، olives زيتون، figs تين and grapes وعنب. They can keep farm animals too. ممكن يربوا حيوانات المزرعة أيضا. هنا هنتكلم عن ايه؟ The Sinai Peninsula شبه جزيرة سيناء. The Sinai Peninsula is an area of land with water around most of it. يعني ايه peninsula؟ يعني شبه جزيرة. هي ايه الجزيرة؟ هي أرض حواليها مية من كل الاتجاهات. لكن شبه الجزيرة، شبه جزيرة سيناء هي منطقة من الأرض، قطعة من الأرض with water around most of it. والمية حوالين أغلب مناطقها. It has the Mediterranean Sea in the north.
and the Red Sea in the south. The Mediterranean Sea البحر الأبيض المتوسط بيبقى فيه شمالها and the Red Sea والبحر الأحمر in the south في جنوبها. The Sinai mountain range is very famous. سلسلة جبال. The Sinai mountain range is very famous. سلسلة جبال سيناء مشهورة جدا. There are mountains in the desert too. كمان في جبال في الصحراء. People visit the Red Sea mountains to walk and learn about the Bedouin culture. الناس بتزور جبال البحر الأحمر عشان to walk عشان يتمشوا and learn about the Bedouin culture عشان يتمشوا يتعلموا عن ثقافة أو حضارة البدو. The mountains are beautiful and the rocks look red. الجبال جميلة والصخر لونه أحمر. Number 4 is about the high dam. إيه هو the high dam؟ السد العالي. The high dam is very big. السد العالي كبير جدا. It's about 48 years old. عمره 48 سنة. People built it to control the Nile River. الناس بنته عشان to control the Nile River عشان يتحكموا في مياه نهر النيل. They also use it to make electricity. كمان بيستخدموه عشان يولدوا كهرباء. It's very important. هو مهم جدا. Now let's read again. Complete the sentences. A delta is a place where the river enters the sea. المنطقة اللي بيصب فيها نهر النيل أو مياه النهر في مياه البحر اسمها دلتا. There is a lot of in the Nile Delta في الكثير من farmland الأراضي الخصبة في دلتا نهر النيل and is a place in the desert with water. إيه مكان في الصحراء في مياه. مكان فيه مياه in the desert في الصحراء. Oasis واحة. People can grow plants يزرعوا نباتات and keep animals يربوا حيوانات at an oasis في الواحة. A is a land with water around it. Land أرض with water around it ومياه حواليها. Peninsula شبه الجزيرة. A is an area with lots of mountains. منطقة فيها جبال كتير. Mountain range سلسلة جبلية. 7 controls water in a river. إيه اللي بيتحكم؟ control بيتحكم بالمية في النهر. Dam السد. On page 10 we learned what's the weather like. اتعلمنا نقول what's the weather like يعني ما حالة الطقس. Number 1 what's the weather like؟ عندنا sunny مشمس windy عاصف snowing مثلج foggy ضبابي rainy ممطر thunder and lightning برق ورعد drought جفاف humid رطب. What is number 1؟ It's foggy ضبابي. Number 2 rainy. 3 thunder and lightning برق ورعد. 4 drought جفاف. 5 windy عاصف. 6 sunny مشمس. 7 snowing مثلج. 8 humid رطب. What's the weather like today? What was it like yesterday? Make a weather show with a friend. هنسأل أصحابنا What's the weather like today? إيه معنى السؤال؟ What's the weather like today? الجو عامل إزاي النهاردة؟ مثلا It is rainy. الجو ممطر. طيب What was it like yesterday?
الجو كان عامل ازاي yesterday امبارح. What was it like? It was sunny. إنه كان مشمس. Now look, listen and point. Temperature يعني درجة حرارة. امتى نقول على حاجة hot ساخنة؟ لو درجة حرارتها بين 25 to 40 degrees Celsius، من 25 ل 40 درجة مئوية. امتى نقول على حاجة warm دافئة؟ لو درجة حرارتها من 15 to 25 degrees Celsius، من 15 ل 25 درجة مئوية. امتى نقول على حاجة cool بارد؟ لو درجة حرارة من 5 to 15 degrees Celsius، من 5 ل 15 درجة مئوية. امتى تكون الجو أو يكون أي حاجة حرارتها cold؟ امتى يكون الجو cold يعني أكثر برودة أو متجمد؟ لو درجة الحرارة من 0 to 5 degrees Celsius، من 0 ل 5 درجات مئوية. So it's winter in Egypt. What's the weather like in أسوان؟ عندنا هنا 4 مدن. أسوان درجة حرارتها 22، بورت سعيد 15، كايرو 13، هورغادا 18. بيسألها what's the one؟ الجو عامل ازاي في أسوان؟ درجة الحرارة في أسوان 22. يبقى what's the temperature؟ ايه درجة الحرارة؟ it's warm. نقول على الجو إن هو دافئ warm. What's the weather like in Port Said؟ الجو عامل ازاي في بورت سعيد؟ if it's 15 degrees، لو الدرجة 15 درجة مئوية it's cool إنه بارد. في كايرو what's the weather like in Cairo؟ it's cool. What's the weather like in هورغادا؟ الجو عامل ازاي في الغردقة؟ لو درجة الحرارة 18 degrees. If the temperature درجة الحرارة 18 درجة مئوية it's warm. الجو دافئ. Now listen and read. Warm weather is good for farming. الجو الدافئ كويس للزراعة، صالح للزراعة. Good for farming. We need sun and rain to grow plants. احنا محتاجين للشمس والمطر عشان نزرع نباتات. When there is no water and the weather is too hot, we can't grow plants. لو ما فيش مية والجو ساخن جدا أو حر جدا ما نقدرش نزرع نباتات. In the Nile Delta, it is partly sunny and partly rainy. في دلتا نهر النيل الجو partly sunny مشمس جزئيا and partly rainy وممطر جزئيا. We can grow different kinds of crops. ففي الجو ده ممكن نزرع أنواع مختلفة من النباتات. Traditional products in Egypt. منتجات قديمة في مصر. Nubia is a place along the river Nile in southern Egypt and northern Sudan. النوبة مكان along the river Nile على حدود نهر النيل in southern Egypt and northern Sudan في جنوب مصر وشمال السودان. Nubia is famous for making baskets. في النوبة مشهورين بصناعة السلال. People use papyrus, reeds, and palm tree leaves to make the baskets. الناس بتستعمل papyrus ورق البردي، reeds القصب and palm tree leaves وأوراق من النخل palm trees.
to make the basket. لصناعة السلال. They weave the leaves or reeds together. They weave. هما بيخيطوا the leaves or reeds together. أوراق النخيل and the reeds والقصب بيخيطوهم مع بعض. In Damietta, there are lots of places where people make furniture. دمياط مشهورة بإيه؟ بالfurniture بالأثاث. In Damietta, there are lots of places where people make furniture. في أماكن كتير الناس بتعمل فيها الأثاث. Damietta is a port. Damietta هي main. So boats can travel to and from other countries. عشان هي ميناء المراكب بتسافر لها وبتسافر من عندها لبلاد أخرى. People in Damietta sell the furniture in Egypt and all around. في دمياط بتبيع الأثاث في مصر وحول العالم. الفيوم is a city in Egypt. الفيوم هي مدينة في مصر. People use sand to blow colorful glass. الناس بيستخدموا sand الرمل to blow colorful glass in different shape عشان يصنعوا زجاج متعدد الألوان بأشكال مختلفة. It was beautiful and famous. كانت الصناعة دي جميلة ومشهورة. Today there are places in Cairo where people make glass objects in the traditional way. الآن في أماكن في القاهرة where people make glass objects الناس بتعمل فيها الزجاج وبتصنعه in the traditional way بالطريقة القديمة. Giza is well known for making carpets. الجيزة مشهورة بعمل السجاد. They are very beautiful and people all over the world buy them. They are very beautiful. هم جمال جدا and people all over the world buy them. فالناس حول. People use wool. الناس بيستخدموا الصوف cotton القطن or silk أو الحرير to weave the carpets on a loom عشان يخيطوا السجاد ده on a loom على لوح. There are lots of schools in Giza where people can learn to weave carpets. في مدارس كتير في جيزة بتعلم الصناعة دي خياطة السجاد. Now read again and correct the words in bold. الكلمة in bold هي كلمة غلط. هنا كلمة wool غلط. People in Nubia use wool to make baskets. الناس في نوبيا بيستخدموا الصوف عشان يعملوا بيستخدموا الريد القصب. Damietta is a station. دمياط محطة. No, it's a port. هي ميناء. People use leaves to make glass. الناس بتستخدم ورق الأشجار عشان يعملوا زجاج. No, they used sand. استخدموا الرمل. People in Giza blow carpets on a loom. They weave carpets on a loom. بيخيطوا السجاد على لوح. Now look at your homework. On page 13, think and answer. Why are the baskets made of reeds? احنا هنفكر. تعتقدوا ليه السلال معمولة من القصب؟ مثلا because reeds are solid. عشان القصب صلب. Number 2. What animals can we get wool from? ممكن ناخد الصوف من أي حيوان. You think. 3. How do you make glass from sand? إزاي الناس بتصنع الجلاس الزجاج من الرمل. They heat it up. أكيد بيسخنوه. 4. Why is it useful to be in a port? ليه حاجة useful مفيدة أو نافعة إنك تعيش في ميناء. Because boats go to and from your country. عشان the boats المراكب بتروح من وإلى بلادك. Can you think of these questions? كل واحد هيبقى ليه رأي مختلف. Can you do it? Good luck.